Der Wind blies kalt über die and losen Felder von Texas. LS Jake Harlow seinen alten Pickup Truck durch den Staubigen Highway steuert. War kein Mann der Weilen wird. Sein Hut saß tief. Sein Hand waren rau von der Arbeit. Und sein Hers hat längst. Hinter dicken Mauern versteckt. Aber dieser Abend sollt alles verandern. Es war Kurs nach Sonnenuntergang. Sie sah, eine junge Frau, alien, am Straßenrand. Botch war deutlich zu sehen. Sie war hochschwanger. Ihr Augen waren rot vom Weinen. Und sie zittert in der Kalt. Jake bremst. Hat einfach weiterfahren können. Wie alle anderen es getan hatten. 20 Autos waren bereits an Vorbeg fahren. 20 Menschen hatten weggeschaut. Aber Jake Harlow war nicht wie alle anderen. Auf nicht die Tür. Brauchst du Hilfe? Sie sah ihnen misstrauisch. Verangsteit. Gebrochen. Ich weiß nicht wohin, flüsterte sie. Jake nickt langsam. Zu vergen. Zu urteilen. Dann kam erstmal rein. Es ist kalt. Name war Sarah Caldwell. 22 Jahre alt. Und ihr Gesticht war kein Leid. Sie hat in Jeliet. Den Vater de Kinds. 3 Jahre lang hat sie alles gegeben. Alles Jeepfert. Alles ertragen. Aber als der Botch watches. Alles die Verantwortung grosser Word. Verschwander einfach. Kein Nachricht. Kein Anruf. Kein Wort. Einfach weg. Und ihr Family? Die hat sich auch abschwand. Du hast uns blamiert, sagt der Vater. So jemanden wollen wir nicht unter unserem Dach. Mit einem kleinen Koffer. $80 in der Tasche. Und einem Kind im Botch das bald kommen Word. Stand Sarah alien auf der Straße. Jake hort zu. Die ganzen 2 Stunden fort. Sagt nix. Unterbrach sie nicht. Urteilt nicht. Hort einfach zu. Und als sie fertig war. Alles die tronnen aufschwart hatten. Sagt nur einen Satz. Bei mir bist du sicher. Die Lut in der kleinen Stadt Millbrook. Redeten nederlich sofort. Das tun sie immer. Ist dies Frau? Was denkt sich Jake dabei? Ein Fremds kind aufsehen? Der ist verrückt. Die hat doch sicher irgendetwas Schlecks getten. Mrs. Henderson von der Kirche. Sprach Jake direkt in. Jake, ich sage dir das alles Freundin. Dies Frau ist nix Gutes. Man verlässt eine schwangere Frau nicht grundlos. Jake sah sie ruhigen. Lang. Dan sagt man verlässt auch keine schwangere Frau. Am Straßenrand in der Kalt. Guten Tag, Mrs. Henderson. Und ging weiter. Die ersten Wochen waren nicht einfach. Sarah wollte kein Last sehen. Sie stand morgens 5 auf. Versucht zu helfen. Versucht sich nützlich zu machen. Jake sagt immer wieder, du musst dich ausruhen. Für das Kind. Aber Sarah konnte nicht ruhen. Denn in ihrem Kopf spielten sich immer wieder die gleichen Wort ab. Du bist nix wert. Niemand wird dich wollen. Du bist ein Schand. Die Stimmen der Menschen, die sie hatten lieben sollen, verfolgten sie jeden Tag. Jake merkte es. Eines Abends. Sarah saß auf der Veranda und starrte in die Dunkelheit. Setzt Jake sich neben sie. Schweigend. Nach einer langen Weile sagt weißt du, was das Mutigste ist? Was ein Mensch tun kann? Sarah schüttelt den Kopf. Weitermachen. Wenn alle gegen dich sind. Wenn alles waitet. Wenn du keinen Grund mehr siehst. Einfach. Weitermachen. Sah sie in. Du magst das jeden Tag, Sarah. Das ist kein Schwäch. Das ist die starkste Sache, die ich je gesehen habe. Sarah weint in dieser Nacht. Aber zum ersten Mal seit langer Zeit, waren es kein Tronen der Verzweiflung. 3 Wochen später, Mitternacht, Jake wurde durch ein Geräusch geweckt. Rannte den Flur entlang. Sarah, die Wehen hatten begonnen, mit einem Cowboy der ihr Hand hielt. Das kleine Mädchen öffnet die Augen. Und Jake Harlow, dieser hart, ruhig, wortkarger Mann, weint zum ersten Mal seit Jahren.
die Wochen Virgingen. Das Mädchen bekam den Namen Lily. Lily mit den kleinen Händen. Die sich Jakes Finger schlossen. LS where das Selbstverständlichste Welt. Jake arbeitet tagsüber auf der Farm. Abends saß mit Lily im Schaukelstall. Manchmal sang leise. Falsch und schief. Aber Lily schlief trotzdem ein. Die Stadt redet immer noch. Aber Jake hort nicht mehr. Oder vielleicht hort und kümmert sich einfach nicht darum. Sarah wird starker. Tag für Tag. Sie begen wieder zu lachen. Zuerstner Kurs. Dan Langer. Dan Herzlich. Und Jake. Jake merkt dass auf Diocese lachen wartet. Jeden Tag. Eins Abends. Lily schlief. Sassen sie zusammen auf der Veranda. Der Himmel war voller Stern. Sarah sagt leise. Warum hast du das getan? Damals am Straßenrand. Du kanntest Michigan nicht. Du wusstest nix über Michigan. Warum? Jake schwieg lang. Denn, mein Mutter war auch mal alien. Mit mir im Bauch. Mein Vater ist auch gegangen. Argentinian fremder Mann hat geholfen. Hat uns geholfen. Sah in den Himmel. Ich weiß nicht wer dieser Mann war. Ich habe ihn nie kennengelernt. Aber ich weiß das in. Ich hut nicht hier sitzen word. Still. Also wenn ich die Chance have. Dieser Mensch für jemand anderen zu sein. Sah Sarah und. Dan nehme ich sie. Sarah sagt nix. Yes gab nix zu sagen. Sie legt einfach ihr Hand auf sein. Und sie saßen so. Unter dem texanischen Sternenhimmel. Bis der Morgen kam, 6 Monate später. Jake kniet auf dem Boden der kleinen Kusch. In seiner Hand, kein Ring aus Gold. Ein einfaches Band aus geflochtenem Leder. Das selbst gemacht hat. Ich bin kein perfekter Mann, sagt Ich red nicht viel. Ich mache Fehler. Ich have Narben die du noch nicht alle kennst. Sah Sarah in die Augen. Aber ich have keine Angst vor deiner Vergangenheit. Ich have keine Angst vor dem Urteil der anderen. Ich have keine Angst vor Lily. Sie ist mein Tochter. So einfach ist das. Hielt das Lederband hoch. Ich frage dich nicht ob du mein Frau sein willst. Ich frage dich ob du mein Family sein willst. Du und Lily. Für immer. Sarah konnte nicht sprechen. Sie nickt. Und weint. Und lachte gleichzeitig. Jake strieft das Band über ihren Finger. Von draußen hort man Lily lachen. Diocese klein zahnlos lachen. LS word sie verstehen was gerade passiert war. Die Stadt Millbrook? Die redet immer noch. Aber jetzt, redeten sie anders. Hast du gehört? Jake hat sie geheiratet. Das klein Mädchen nennt ihn Papa. Vielleicht haben wir uns gern. Mrs. Henderson. Kam eins Tages in die Tür. Jake auf nicht. Sie sah ihn langen. Dan sagt sie leise. Du bist ein guter Mann, Jake Harlow. Entschuldigung. Jake nickt. Kommen Sie rein, Mrs. Henderson. Sarah hat gerade Kuchen gebacken. Manchmal fragt man sich. Was wer gewesen wenn Jake einfach weitergefahren wär? Was wer aus Sarah geworden? Aus Lily? Aber Jake fuhr nicht weiter. While ex stark nicht bedeutet. Kein Angst zu haben. Ex stark bedeutet. Trotz der Angst das richtig zu tun. Trotz der Urteils der anderen. Trotz der Vergangenheit. Trotz allem. Ein Cowboy. Ein Fremdfrau. Ein kind das noch nicht gebern war. Und ein Entscheidung. Die alles währender. Wenn dies Geschichte dich berührt hat, lass es uns in den Kommentaren wissen.